we can see one problem. Calculate the molarity of the solution in which 5 grams of sodium hydroxide is dissolved in 450 ml. This is very important problem. Calculate the molarity of the solution in which 5 grams of sodium hydroxide is dissolved in 450 ml solution. Now we can see this problem. Here in this one, weight of sodium hydroxide is given as 5 grams and molar mass of sodium hydroxide can be calculated by, here the atomic weight of sodium is 23 plus oxygen is 16 plus 1. So this comes as 40 grams per mole. And the volume of solution is given as 450 ml. You can substitute these values. Weight of solute is given by 5 by molar mass. How much we got? 40 into 1000 by 450. By simplification, we can get 0.278 m. Here, manaki ఏమన్నాడు 5 గ్రాముల సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ ని 450 ml ద్రావణంలో కరిగించగా ఏర్పడే ద్రావణం యొక్క మొలారిటీని లెక్కించండి అని మనకు ప్రాబ్లం ఇచ్చాడు. దీంట్లో సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ భారం మనకి ఇచ్చాడు. We know the formula of sodium hydroxide. మనకు సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ ఫార్ములా తెలుసు. సో దట్ ఈస్ వాట్? సోడియం ది 23 పరమాణు భారము, ఆక్సిజన్ ది 16 ప్లస్ హైడ్రోజన్ ది 1. ఈ మూడింటిని కలిపినట్లయితే మనకు 40 గ్రామ్స్ పర్ మోల్ వస్తుంది. వాల్యూమ్ మనకు ప్రాబ్లంలో ఇచ్చాడు. ఈ వాల్యూస్ మనం సబ్స్టిట్యూట్ చేసినట్లయితే we can get. మన ఆల్వేస్ గుర్తుపెట్టుకోండి, మనకు ప్రాబ్లం ఇచ్చినప్పుడు ఆ ప్రాబ్లంకి సంబంధించిన ఫార్ములా రాయండి, ఖచ్చితంగా రాయండి. సో ఈ ఫార్ములాకి ఖచ్చితంగా మనకి 1 మార్క్ ఉంటుంది. సో మనకి ఈ ప్రాబ్లం, ఈ క్వశ్చన్ ఎలా వస్తుందంటే, డిఫైన్ మొలారిటీ అండ్ 1 ప్రాబ్లం ఈస్ గివెన్ లైక్ దిస్. ఆ డెఫినేషన్ కి 1 మార్క్ ఉంటుంది, తర్వాత ఈ ఫార్ములాకి 1 మార్క్ ఉంటుంది, తర్వాత ఈ కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈ సబ్స్టిట్యూషన్ ఎంత కలిపి తర్వాత 2 మార్క్స్. మనకి ఈ రకంగా మనకు 4 మార్క్స్ వస్తాయి. సో ఖచ్చితంగా ఇట్ ఈస్ వెరీ సింపుల్ అండ్ వీ కెన్ గెట్ ఈజీలీ 4 మార్క్స్. మొలారిటీ ఆఫ్ ద సొల్యూషన్. In the molarity, we have seen about the number of moles per liter. Number of moles of solute per liter. Solution is called as what? Molarity. Now, molality means here we have to take in the weight of a solvent, kilograms. Now we can see here the number of moles of solute. The number of moles of solute present in 1 kg of solvent is called as molality of the solute. ఒక కిలోగ్రాము ద్రావణిలో కరిగి ఉన్న ద్రావిత మోల్ల సంఖ్యను మొలాలిటీ అని అంటారు. దీని స్మాల్ m. So this is given by m is equals to number of moles of solute by weight of solvent in kg. Here we know very well number of moles means what?
weight by molecular weight or molar mass into 1000 by weight of solvent in grams. Here, this is given by what? For molality. So, for example, if you take when capital M is molarity, small m is molality. When m is equal to 1, then that solution is called as 1 molar solution. When small m is equal to 1, then it is called as 1 molar solution. Here, చూసారు కదా, ఒక ద్రావణిలో 1 కిలోగ్రాము ద్రావణిలో కరిగి ఉన్న ద్రావిత మోల్ల సంఖ్యను మొలాలిటీ అని అంటారు. రైట్, ఒకవేళ ఒక ద్రావణం యొక్క మొలాలిటీ 1 అయినట్లయితే దాన్ని మనం అంటే 1 మోలార్ ద్రావణం అని అంటారు. అదే మొలాలిటీ 1 అయినట్లయితే 1 మోలార్ సొల్యూషన్. సో దీనిపైన కూడా మనకు ప్రాబ్లం వస్తుంది. దీన్ని మనం we can write, this is also written as W2 by M2 1000 by. Always 2 stands for solute and 1 stands for solvent. మనం W2 అంటే అది weight of solute, capital M2 indicates the molar mass of the or molecular weight of the. Now we can see one problem. Calculate the molality of a solution in which 2.5 grams of ethanoic acid dissolved in 75 grams of here calculate the molality of the solution in which 2.5 grams of ethanoic acid is dissolved in 75 grams. So here weight of ethanoic acid is given. Ethanoic acid means acetic acid. Is given by W2. How much? 2.5 grams. So molar mass or molecular weight, mass, that is the molar mass of ethanoic acid means what here? CH3OH given by M2. How many carbons are there? 1 and 2 carbons are there. 2 into 12 plus 4 hydrogens are there, 4 into 1 plus 2 oxygens are there. So this comes as 24 plus 4, 32. So while doing this calculation, just you can go to 3rd class in your mind and just you do here. By that, we cannot commit mistake. It takes 3 to 4 seconds extra time, but we can get correct answer. So this is coming as 60 grams per mole. And here what is given here? Weight of benzene. Here benzene here, what is that here? Solvent. It is given by W1, that is how much it is? 75 grams. You substitute this equation. W2 is how much? 2.5 by molar mass of this one acetic acid is given as 3 grams. 1000 by 75, and this comes as 0.55 here. So very simple here. It's very important problem here. To calculate the molality of the solution in which 2.5 grams of ethanoic acid is dissolved in 75 grams. So మనకి ఇక్కడ 75 గ్రాముల బెంజీన్ లో 2.5 గ్రాముల
ఇథనోయిక్ యాసిడ్ అంటే ఎసిటిక్ ఆమ్లాన్ని కరిగించింది. ఆ ద్రావణం యొక్క మొలాలిటీ ఏమన్నారు. సో ఇథనోయిక్ యాసిడ్ వేస్ట్ తెలుసు మనకు. ఇథనోయిక్ యాసిడ్ నథింగ్ బట్ ఎసిటిక్ యాసిడ్. దాని యొక్క ఫార్ములా ఏంటి? CH3COOH. That is given, that is coming as 60 grams per mole, and weight of benzene is given in the problem by substitution of all these things value. This is about the molality. So మనకి ఎగ్జామ్ లో ఖచ్చితంగా కూడా మొలారిటీ డెఫినేషన్ ఒక ప్రాబ్లం లేదా మొలాలిటీ డెఫినేషన్ ఒక ప్రాబ్లం వస్తుంది. లేదా సమ్ టైమ్స్ we can get mole fraction and also one problem we can get. We can see that. Now we can see mole fraction. This is given by the subtext books, given as a small x, capital X. Here mole fraction. The ratio of number of moles of one component to the total number of moles of all the components of a solution called as mole fraction of that component. ఒక ద్రావణంలో ఒక అణుఘటకం యొక్క మూల సంఖ్యకు ద్రావణంలోని అన్ని అణుఘటకాల మొత్తం మూల సంఖ్యకు గల నిష్పత్తిని ఆ అణుఘటకం యొక్క మోల్ భాగం అని అంటారు. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, if there are N1 moles of solvent and N2 moles of solute is present in it. So what is that meaning? N2 moles of solute is dissolved in N1 moles of solvent. Then mole fraction of solvent is given by N1 by N1 plus A. And mole fraction of solute is given by X2 is equals to N2 by N1 plus. Now, always, for example, if you took here X1 plus X2 is equals to N1 by N1 plus A plus N2 by N1 plus comes as N2 plus N1 by N1 plus A. So this once it goes. So always you can remember that X1 plus X2 equal to 1. Here this is very, very important. So always, so if we calculate mole fraction of one component, then automatically we can know the other mole fraction of the another what component. Now you can see one problem. Calculate the mole fraction of. In this chapter we can expect two marks questions, that is definitions of Henry's law, in the Henry's law. Here the partial pressure of the gas in vapor phase is directly proportional to the mole fraction of the gas, the solution. Here the partial pressure of the gas in vapor phase is directly proportional to the mole fraction of the gas present. So this is given by P is equals to KHX, where KH is called as Henry's law constant. This P is partial pressure of the gas in vapor phase. This X is mole fraction of the solute. Right? This is like Y is equal to mx. Straight line. Y is equal to mx. This is a partial pressure. Here mole fraction. You can get a straight line which is going to the origin. The slope is given by, definitely we can get the definition of
Raoult's law. This is also asked for 2 marks. Here, the relative lowering of vapor pressure of a dilute solution with a non-volatile solute is equal to the mole fraction of the solute. So, the relative lowering of vapor pressure of a dilute solution with a non-volatile solute is equal to the mole fraction. And also we can define like this. Here, ఒక విలీన ద్రావణంలో అబాష్పశీల ద్రావితాన్ని కరిగించినప్పుడు ఆ ద్రావణం యొక్క సాపేక్ష బాష్ప పీడన నిమ్నత ద్రావితం యొక్క మోల్ భాగానికి. So this is given by equation P1 naught minus P1 by P1 naught is equals. Here, the Raoult's law tells about what the relation between the relative lowering of vapor pressure and the mole fraction of the solute. Right? And this can also be defined as if the partial pressure of a component of any solution is directly proportional to its mole fraction of the solute. And this is given by P1 is equal to P1 naught like this. So generally we can do like this. And if you compare the Henry's constant, Henry's law and constant, and here this one, here the Henry's constant is approximately equal to this P1 naught here. Now we can see the terms which are present in this one. The P1 naught is what? The vapor pressure. The vapor pressure of what? Pure solvent. Here P1 is vapor pressure of the solution. P1 naught. Now we can say that here the partial vapor pressure of a component in a solution is directly proportional to its mole fraction. And this is 2 types of definitions are there for the Raoult's law. It is very, very important for 2 marks. The properties which depend only on the number of particles of solute are called as colligative properties. ఒక ద్రావణంలోని ద్రావితం యొక్క కణాల సంఖ్య పైన మాత్రమే ఆధారపడే ధర్మాలను కణాధార ధర్మాలు. The name itself telling kanadhara. So they depend on particles of what? Solute. So the properties which depend only on the number of particles of solute. These colligative properties are 4. What are they? Relative lowering vapor pressure. సాపేక్ష బాష్ప పీడన నిమ్నత. సాపేక్ష బాష్ప పీడన. Second one, elevation in boiling point. Elevation. Boiling. బాష్పీభవన స్థాన ఉన్నతి. బాష్పీభవన స్థాన ఉన్నతి. Next, depression in freezing point. Depression in point. Here, this is what? Ghanibhavana sthana nimta. Number 4, osmotic pressure. Osmotic pressure. 𝗹𝗶hisarana pīdana. So, these 4 properties are called as what? Colligative properties. First, we can see about the relative lowering. So, in this, what can we expect for 4 mark question is, what is relative lowering of vapor pressure? And how do we determine the molar mass of a? This is generally asking question for 4. Now we can see that.
Here, for example, P1 is called as vapor pressure of pure solvent. P1 is called as vapor pressure of solution. Always P1 is greater than P. And this P1 minus P1 is called as lowering of vapor pressure. And when this lowering of vapor pressure is divided by the vapor pressure of pure solvent, then we can get relative lowering of vapor pressure. So, P1 minus P1 by P1 is given by relative lowering of vapor pressure. सापेक्ष बाष्पपीडन निम्नता. What is that? Here we can define the ratio of lowering a vapor pressure to the vapor pressure of pure solvent of a solution is called as relative lowering. So the ratio of lowering of vapor pressure to the vapor pressure of pure solvent is called as what? Relative lowering of vapor. అంటే బాష్పపీడన నిమ్నతకు శుద్ధ ద్రావణి యొక్క బాష్పపీడనానికి గల నిష్పత్తిని సాపేక్ష బాష్పపీడన నిమ్నత. Now we can see how we determine the molar mass of a solution with the help of relative lowering pressure. So with the help of relative lowering of vapor pressure, how do we determine the molar mass of a solution? We can see here, according to Raoult's law, just now we have seen P1 minus P1 by P1 is equal to, Raoult's law is for dilute solutions, a non-volatile solution. Here we know X2 is what mole fraction of solute. It is given by N2 by N1 plus N. And this is a dilute solution, and hence we can write it as N2 is far less than N1. N2 is far less than. అంటే N1 వాల్యూతో పోల్చినట్లయితే N2 విలువ చాలా తక్కువగా ఉంటుంది. దీంట్లో ద్రావణం. సో కాబట్టి this N2 will be neglected in the denominator, and we can write X2 is equals to N2 by N1. You can substitute here. P1 minus by P1 equals to N2 by. And we know that N2 is equal to what? Number of moles of solute. And N1 is number of moles. N2 ఏమవుతుంది? ద్రావిత మోల్ల సంఖ్య. N1 ఏమవుతుంది? ద్రావణి మోల్ల సంఖ్య. So now we can write N1 is equals to W1 by capital M. And N2 is given by W2 by weight by molecular weight, భారము by అనుభారము, లేదా భారము by మోలార్ ద్రవ్యరాశి. సో ద్రావణి యొక్క మోల్ల సంఖ్య ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది? భారము by ద్రావిత భారము by ద్రావితం యొక్క మోలార్ ద్రవ్యరాశి. సో అదే విధంగా N2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది? ఇక్కడ ద్రావితం. N1 అంటే ద్రావణి యొక్క వెయిట్, ద్రావణి భారము by ద్రావణి యొక్క మోలార్ ద్రవ్యరాశి. ఇక్కడ ద్రావితం యొక్క భారము by ద్రావితం యొక్క మోలార్ ద్రవ్యరాశి. So here you can substitute here P1 minus 1 by P1 is equal becomes W2 by
m2 by w1 by 1. Therefore, we can write p10 minus p1 by 10 is. So, this m1 comes to numerator, m1 by m2, w2 by. So, this can also be written as m2 is equals p10 by p10 minus 1 m1 w1. So, from this equation, we can calculate the molar mass of a very. So, got this? So, determination of what? Molar mass of solute. So, ద్రావితం యొక్క మోలార్ మాస్ ని మనము ఈ రకంగా. So, got it? According to Raoult's law, relative lowering of vapor pressure is equal to the mole fraction of the solute. So, we know very well the mole fraction is N2 by N1 plus N2. So, the Raoult's law is applicable for generally for the dilute solutions. Therefore, we can say that here this N2 is far less than N1 and this N2 will be neglected in the denominator. Then దాని యొక్క విలువ N1 తో పోలిస్తే N2 విలువ చాలా తక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి దాన్ని నెగ్లెక్ట్ చేయవచ్చు. తర్వాత we can write like this. So, by substitution of these values, N1 is equal to number of moles of solvent, N2 is equal to number of moles of solute. So, by substitution of these values, we can get this one. From this equation, we can calculate the molar mass of solute.